Just want to bring you some live pictures here on Euronews from the Bundestag. Angela Merkel has just started speaking. She's talking about meeting the challenges of the future and that Germany has to remain strong to do so. Now she's saying that the European Council tomorrow and Thursday will be talking about the economic situation in all of Europe. We will be calling for investments and structural reforms to strengthen the European economy. But one of the main topics of the European Council meeting will be the refugee policy, the refugee crisis. For Germany and for the EU as a whole. The question for refugees, it's one of the biggest challenges in decades. Conflicts which used to seem very far away have a direct impact on us today. This is clear with regards to Syria, to Afghanistan and to Iraq. The refugee question is it's going to ask a lot of us. It's going to take all of our strength and all of our will, and how we respond to this crisis will impact Germany and Europe for a long time to come, both internally and externally. That's why I'm going to push for a common solution. Und dabei dürfen wir nie vergessen, auch Deutschland geht es auf Dauer nur dann gut, wenn es auch But we must not forget that Germany will only be prosperous if Europe is prosperous as a whole. Dauerhaften Lösungen arbeiten müssen. National. This means that we need to continue to work on finding long-term solutions on multiple levels, national and international. One part of this is to search for solutions that prevent people from wanting to seek refuge. It'll tackle the causes of the refugee crisis. We need to find solutions that provide safety for people close to home and gives them a perspective for the future close to home. As far as jobs are concerned, security, food and water. Then there are those who are in need of our direct protection. I believe that we have come a long way, both in Germany and in Europe. Here in Germany, the measures that we have introduced beginning last September, starting with security checks and new asylum regulations, asylum solutions, have begun to show an effect. The migration stream along the Balkan route has stopped. So the relief that Central European nations are now feeling because of the closure of the West Balkan route is one thing, but the situation in Greece is another. The current situation there cannot remain the way it is. Und deshalb lautet die alles entscheidende Frage unverändert, wie es uns gelingen kann, die Zahl der Flüchtlinge nicht nur für einige, sondern für uns alle. That's why the biggest question of all remains. How can we reduce the number of refugees in the short and in the long term? Und genau das sind die Ziele des gesamteuropäischen Ansatzes.
Erstens, weil gerade That is the goal of the common European, kein zweites Land von der Reisefreiheit in Europa the profitiert. search for a common European solution. Und zweitens, weil We wir nur all mit einer benefit gesamteuropäischen Lösung verhindern, from the free movement of people within the European Union, die Fluchtrouten verlagert wurden. economically as well. Neue, noch kompliziertere und gefährlichere Routen entstehen. And we see that with the closure of borders along the Balkan route, Den höchsten Preis bezahlt, while that has given us relief in the short term, it is only aber auch wir Deutschen shifting und Europäer zahlten the ein Hohn, migration routes weil ja to other angekündigt wurde, dass more bisherige complicated, more Maßnahmen dangerous keine routes. Lösung gewesen wären, die lediglich And an we die in Symptome Europe der Krise ansetzen. are paying a high price for this In der Folge because wäre die Enttäuschung, while it's clear that the relief is only temporary, we are suffering economically, and the problems we are going to have to deal with, caused by the closure of borders within Europe, is going to Lösungen entwickeln, be die den grave. letzten Mitgliedstaat in der Reihe nicht alleine lassen. In diesem Fall So we must look for European solutions that don't leave a single European country as the odd one out, like Greece is Deshalb ist in es this richtig und case. wichtig, dass die Europäische Union Griechenland jetzt humanitäre Hilfe anbietet. That's why it's important that the European Union now offers humanitarian assistance to Greece. Auch Deutschland hat Griechenland Hilfe angeboten. Ich bin dazu mit dem griechischen Minister. It's important that the 700 million euros that have been provided, that have been made available to Greece, are important. Genauso wichtig ist, dass Griechenland seinen eigenen Verpflichtungen nachkommt. And it's equally as important that Damit eine umfassende Registrierung aller ankommenden Flüchtlinge. Wir haben erhebliche Fortschritte Greece solves its own problems and Greece finds its own solutions, plays its own part. Die Bereitstellung von Flüchtlingsunterkünften, nachdem es zuvor viel zu viele Verzögerungen gab. There has been progress. Wir brauchen nur daran zu erinnern, dass wir darüber seit dem Greece has had a lot of problems. It is im Oktober hat building adequate centers for refugees to live. Griechenlands und dort ist verabredet worden, dass jedes dieser Länder ausreichend Unterbringungskapazitäten bereitstellt. Aber We have in the past agreed Fortschritte deutlich erkennbar. that Griechenland will gemeinsam every country on the West Balkan route provides adequate housing for refugees, and Greece has begun to do that. Also mit sicherer und menschenwürdiger Versorgung und Unterkunft. Und wir helfen Griechenland. We have to solve this crisis in line with human rights and our humanitarian values. Situation heute von der in und mit Ungarn im letzten Sommer. Sicher sind And that's why today's situation is very different to that in Hungary last year. weil wir uns in Europa einig sind, dass es kein Recht auf Asyl in einem bestimmten Land gibt. Die Menschen aber Asylum seekers auf eine menschenwürdige Behandlung. don't have a right to choose where they travel, Auch für to, die Menschen, die jetzt but they do have a right to ask for der safety. griechischen Regierung vertrauen sollten. And that goes for those people who are now staying and waiting Deutlich in besser geht als jetzt in Idomeni. Idonomy, Eine wirklich who I'm tragfähige asking to Entwicklung trust, I'm haben asking them to trust wenn nicht nur nach the Deutschland, Greek government. sondern in die gesamte Europäische Union dauerhaft weniger Menschen illegal einreisen als bisher. Um das zu erreichen, führen wir derzeit What we must achieve is that in future, die Türkei ist fewer mit people Abstand enter the European Union illegally. für das im Augenblick jedenfalls die Menschen illegal nach Europa kommen. Turkey is currently Die Grenze by far Griechenland und der the most important transit country for those people. Außengrenze. Sie muss geschützt werden. The border between Greece and Turkey Gegen Schlepper. is our common European outer border. That's why we need to protect this border, and we need to fight against people smugglers and criminal gangs together. In Zusammenarbeit mit der Türkei haben wir verschiedene Schritte eingeleitet. So setzen wir auch auf In cooperation with Turkey, we have begun to implement the following die steps. Verteidigungsministerin unermüdlich eingesetzt hat und der ich dafür ganz herzlich danken möchte. There is a NATO mission Und ich will in the auch ocean between Greece and Turkey, which the
German Minister of Defense has worked very hard, and she's thanking the minister for that. Weitere Zugänge in die türkischen Territorialgewässer, damit alle Inseln überwacht werden können. Denn es zeigt sich jetzt schon in den letzten Tagen, dass, wenn Lesbos sehr überwacht ist, in Chios mehr Flüchtlinge ankommen. Und auch das ist eben keine nachhaltige. While we now have a very good surveillance mission in place at Lesbos, we are now seeing that there are more arrivals at other islands. So we need to make sure that we have an adequate presence at all of those islands. Die Vorschläge an, die der türkische Ministerpräsident Ahmet Davutoglu am 7. März beim Gipfel mit den europäischen Staats- und Regierungschefs in Brüssel vorgelegt hat. Seine Grundidee ist, dass die Türkei sich verpflichtet, alle Flüchtlinge... The basic idea of the Turkish Prime Minister, Ahmet Davutoglu, is that Turkey will agree to take back all refugees that enter the European Union illegally. And he is proposing that whenever an illegal arrival in Europe is brought back to Turkey, one Syrian refugee will be able to enter Europe legally. So it's one for one. By this, we want to achieve fewer people taking the risk of going on a boat and crossing the ocean without the necessary safety measures. Sozusagen zum Erliegen zu bringen, wird im Anschluss, also später, dieser Vorschlag ergänzt werden durch freiwillige Kontingente, die europäische Mitgliedstaaten übernehmen. And because what we want to do is to reduce the illegal part of the migration, we are hoping to introduce quotas in the future. Im vergangenen Jahr waren es 800. Ohne Zweifel handelt es sich bei diesem türkischen Vorschlag because the human cost of this migration, this uncontrolled migration, is high. Many people drowned last year, 800 people drowned in the Aegean Sea. Because we need a solid solution, it's important that we are taking the time to really think about these solutions, to test them legally, to ask for the input from the United Nations and the UN agencies, so the solution that we come up with is solid enough and lasting. Zusammen mit Europa zu ordnen und zu steuern, damit die Schleuserstrukturen nicht noch weiter um sich greifen, als sie das ohnehin, wie wir alle wissen, we must take control of the migration coming into Europe. So the people smuggling, the networks, don't grow. Im Rahmen der Verhandlungen mit der EU außerdem ihre Interessen im Zusammenhang mit dem Beitrittsprozess zur EU artikuliert, das kann und sollte eigentlich niemanden von uns verwundern. We shouldn't be surprised that during the course of the talks with the EU and Turkey, we're also talking about the prospect of Turkey becoming an EU member. That should not be surprising for anyone, because Turkey has been a candidate for EU membership for many years now. Das hieß bislang, und es heißt auch für die Zukunft. Wenn wir im Falle einer vertieften Zusammenarbeit neue Verhandlungskapitel öffnen sollten, for the German government, as far as the German government is concerned, we have always followed this principle. Union mit der Türkei weiterhin ergebnisoffen geführt werden. Und schon daraus folgt, dass der Beitritt der Türkei zur Europäischen Union jetzt wirklich nicht auf der Tagesordnung steht. We are having these talks with an open mind, und auch bei den Verhandlungen über without pushing for any specific outcome, an unseren eigenen Prinzipien geben. Und dazu will ich zwei and we will not compromise. Erstens ist die Eröffnung neuer Kapitel nicht wegen uns so schwierig, in those sondern wegen der talks. ungelösten Frage mit Zypern. Das heißt, wir haben hier noch Arbeit vor uns bis zum morgigen Rat.
We have a lot of work still to do, and that is not our fault. Zweitens bitte ich uns gerade bei That der is Eröffnung von Kapitel due to 23 two important issues. die sich mit Recht One und is the unsolved question of vor allen Cyprus, Dingen auch die Chancen zu sehen, mit der Türkei in einen wichtigen Dialog zu kommen, der ja ganz drängend ist. and the other one is pending judicial and legal questions, but we should not ignore the fact that these are opportunities for us to enter a formal dialogue with Hierzu haben die Turkey. Spitzen der Koalition am 5. November letzten Jahres in einem Beschluss vereinbart, sich für Vereinbarungen zur Another Beschleunigung topic des Inkrafttretens der is Rückführung von the possibility of entering the European Union without a visa. parallel dazu der Beschleunigung der Verhandlungen zur Visumsfreiheit einzusetzen. In der Folge habe ich dann beim We have decided Deutschland to mit den anderen 27 push for an acceleration of those talks. am 29. November letzten Jahres in der EU-Türkei-Agenda vereinbart, die Rückführung von Drittstaatsangehörigen ab dem Juni dieses Jahres in Kraft treten zu lassen und die Visumsfreiheit spätestens ab Oktober dieses Jahres. Alle 28 Mitgliedstaaten der We decided last year that einvernehmlich beschlossen. we are going to start returning people from third countries in June, Oktober bereits Ende Juni dieses Jahres abschließen. and that we will introduce visa-free travel Alle Flüchtlinge at a later point. Now Turkey is Bleiberecht pushing to advance this state to accelerate the visa-free travel process, to bring it forward. Dafür möchte sie die Visumsfreiheit ebenfalls 3 Monate vorher erreichen. Sie sagt zu, und das ist Turkey is offering dafür alle Bedingungen zu to take und das alles gilt es im Zusammenhang zu beachten. Entscheidend als Turkey is offering to take illegal refugees sooner in exchange eine Visumsliberalisierung for an accelerated introduction of visa-free travel for verändert, Turkish citizens 3 months ahead of wir werden schedule. sicherstellen, dass diese Bedingungen auch vollständig eingehalten werden und natürlich dies auch mit Ihnen allen. We will make sure that all the conditions Nicht zuletzt bittet die Türkei um zusätzliche finanzielle we have Unterstützung bis Ende are 2020. respected, Da nach Ihrem and we will Verständnis ask for the necessary Milliarden Euro input für Flüchtlingsprojekte from nur ein erster. other agencies like the United Nations. Auch für Europa ist entscheidend, We agree that die wieder we have already granted 3 billion euros. That is just a first step. UNHCR behandelt werden. Denn wenn die In exchange, we are demanding that those people who are returned to Turkey mit den internationalen Verpflichtungen, dann nimmt das den Menschen are einen treated wichtigen Grund according to the United Nations Charter for Human Rights in accordance with humanitarian principles. völlig nachvollziehbar. Die Europäische Union ist dazu auch bereit. In my mind, Entscheidend the ist, dass diese Mittel Turkish tatsächlich wish for more financial help is understandable, but what's important, what counts, is that those funds will actually be das werden invested wir sicherstellen und die Türkei bittet darum, dass where es they auch are needed schnell geht. most, in schools, for example, In der Europäischen Union manchmal etwas schwierig. and for Erste housing. 95 Millionen Euro wurden bereits ausgezahlt. Sie helfen 100.000 We have already transferred 95 million euros. arabischem Unterrichtern und 700.000 Syrer That is helping Lebensmitteln zu versorgen. Syrian children to go to school. Bei aller notwendigen Sorgfalt, mit der wir And Gespräche mit der Türkei jetzt Those funds are helping sollten wir eines 700,000 Syrian people in Syria with food and humanitarian assistance. 2,7 Millionen Flüchtlinge in ihrem Land seit Jahren leistet, kann gar nicht hoch genug gewürdigt werden. What Turkey has achieved Europa nicht zur for more than 2 million Syrian refugees 20 Mitgliedstaaten, in its country 100 Millionen Bürgern, deserves so schwer respect. getan zu haben, die Lasten zu teilen. She says Europe, with its 500 million citizens, has so far been so challenged Umso wichtiger ist es, by its dass wir own nun responsibility. dabei sind, doch wenigstens schrittweise voranzukommen. Meine Damen und Herren, die weitreichenden Vorschläge des türkischen Ministerpräsidenten zeigen, That's why it's dass wir in den important europäischen Verhandlungen zur Lösung der Flüchtlingsfrage that an we einem keep making entscheidenden progress Punkt angekommen sind. step by step. Eine vertiefte Zusammenarbeit, wie wir sie mit der Türkei anstreben,
ist immer eine We have now Angelegenheit arrived at a decisive point, a very important point. An agreement like we are trying to achieve with Greece beide Seiten gleichermaßen. and with Turkey is always going to be an agreement that requires give and take. Zum Beispiel zur Wahrung der Pressefreiheit oder für den Umgang mit den Kurden entschieden It doesn't mean der bei allem notwendigen Kampf that we lower our standards stets die Angemessenheit des as far as freedom of the press is concerned. It doesn't mean that we stop calling for a fair treatment of the Kurdish population in the east of the country. Zum Beispiel auch in der Diskussion über geöffnete Kapitel, kann hierfür im Übrigen den richtigen Rahmen bieten, wenn wir das auf der Grundlage klarer Kriterien But a deepened cooperation machen, von denen ich eben gesprochen habe. can be a great environment to talk about these things. It can be a good context to talk about these In der things. Flüchtlingspolitik gemeinsam zu lösen, und das erachte ich als einen großen Fortschritt. Doch noch ist das Ergebnis nicht erzielt. Noch We now agree außerordentlich schwierige rechtliche wie politische Fragen, that the refugee crisis needs to be solved, der Ausgleich wird. Die Kommission hat heute im Übrigen zu den Rechten. and we need to work together to do that, and as far as I'm concerned, that's Gleichzeitig muss progress. der Ausgleich der Interessen dem Ziel des europäisch-türkischen Ansatzes dienen, die Zahl der Flüchtlinge dauerhaft und nachhaltig für alle zu reduzieren, wie auch weiterhin den Menschen Schutz geben zu können, die diesen Schutz auch wirklich brauchen. Beim Europäischen Rat morgen und übermorgen geht es also darum, ob es gelingt, eine Einigung zu erzielen, mit der wir uns zum ersten Mal eine echte Chance auf eine This cooperation means that we need to reduce the number of refugees, and it means that we need to find good and humane solutions neben der Türkei auch for those Partnerschaft mit unseren in Turkey. Nachbarn, etwa in Nordafrika. Ich danke Innenminister Thomas de Maizière, der auf seiner Reise nach Marokko, Algerien It's very important in this context is the relationship with other countries like North Africa. She's thanking some of the ministers who have traveled to the region. The Minister for the Interior has Zu einer gesamteuropäischen Lösung gehört ganz achieved dass wir die Fluchtursachen gemeinsam bekämpfen. Hier sind die Friedensgespräche für Syrien von großer Bedeutung, wozu ich dem Bundesaußenminister allen that it's going to be easier to send back illegal migrants who have arrived from North Africa. Wochen haben wir doch eine ganze Reihe von Ereignissen gesehen, die uns zumindest mehr Hoffnung geben, als wir das über lange, lange Zeit hatten. She says it's a very difficult situation, but at least in the last few weeks we have seen some progress. We have seen some instances of achievement that give us cause for hope. Und zwar konsequent umsetzen. Zu einer gesamteuropäischen Lösung gehört außerdem langfristig auch das Dublin-System. A common European solution means we need to find agreements with our North African neighbours, and we follow through on these. Denn wir müssen wissen, wie wir das Dublin-System an die veränderten Gegebenheiten anpassen und zukunftsfest machen können. Und diese Vorschläge werden dann auch Grundlage für die It means we need to find solutions for the Dublin Agreement and how we adapt that Dublin Agreement to the current challenges. aufrechterhalten können. Denn zu einer gesamteuropäischen Lösung gehört I believe that only with reform of the Dublin Agreement we need to protect the Schengen Agreement in the long term. so sehr profitieren. 9 Schengen-Staaten, unter anderem Deutschland, sahen sich in den vergangenen Monaten According to the Dublin Agreement, refugee needs to claim asylum in the first country they arrive in, which is not working for Europe at the moment. Aber auch dafür müssen natürlich die Bedingungen erfüllt sein, sonst können wir das nicht machen. Das heißt, wir müssen bis dahin die Situation an den europäischen Außengrenzen in den Griff bekommen, und alle Mitgliedstaaten müssen wieder ihre Verpflichtungen aus dem Schengener Grenzkodex einhalten. Herr Präsident, In future, we need to achieve protection of our outer borders. We need to solidify this, können wir eine dauerhaft tragfähige and we need to call on all European countries to play their part. als Staats- und Regierungschefs bei unserem Treffen im Februar und Anfang März gemeinsam. And this is essential to a common European solution that works. Hierfür eine weitere und ich würde auch sagen durchaus entscheidende Wegmarke, ohne dass ich schon voraussehen kann, wie die Entscheidungen genau aussehen.
Ich bin und bleibe überzeugt, wir brauchen ein Europa, in dem gemeinsame Herausforderungen durch I am convinced that we need a Europe in which gemeistert werden. common challenges are met by solidarity and common action. Der dazu führen wird, dass Europa Only in that way alle seine will we Mitgliedstaaten be able to succeed in the future. stärker hervorgehen werden, als sie in sie hineingekommen sind. Herzlichen Dank. That is the only way that will allow us to come out of this crisis, step by step. German Chancellor Angela Merkel talking to the Bundesbank in Berlin. She's talking about how to solve the migrant crisis and that it needs a common European solution that works. She spoke about the Dublin Agreement and the Schengen agreements and how to reform those. She also said that talking with Turkey is a good opportunity to talk about press freedom and the Kurdish population in the east. Now on Euronews, the rest of this hour's stories that we're following for you. Liebe Kolleginnen und Kollegen,